the cause of justice, as said before, and also defeat the process of building, developing, and consolidating the gains in the democratization process of Malawi. Further, the intended act was meant to compromise governance and rule of law institutions with an almost certainty of curtailing the rights and freedoms of Malawians in exercising various rights enshrined under the Constitution. The seriousness of this crime, in this court view, outweighs the mitigating factors presented by the convict. The convict was adamant to succeed in his actions without any considerations of consequences of his actions. This court agrees with the state that the convict was sure that he could use his money, position, and influence to subvert the cause of justice. However, the refusal by the judges to take the bribe put a stop to that. The brazen manner in which he discusses his venture in the audios or transcripts of the audios shows a person who voluntarily planned and intended to commit a crime with impunity. We all know that corruption breeds impunity, impunity to act, and to engage in criminal activities without fear of consequences, and impunity to consider one as being above the law. If no adequate action or penalties are meted out, the judicial system and the rule of law would not be able to protect the rights of citizens, nor would democratic institutions be able to function properly. Accordingly, and after considering both mitigating and aggravating circumstances, and concluding that aggravating factors outweigh the mitigating factors, this court imposes a custodial sentence of 9 years imprisonment with hard labor on the first count, and 9 years imprisonment with hard labor on the fourth count. Since the offenses were committed in one transaction, the sentence will run concurrently with effect from the date of conviction, which is the 10th of September 2021. It is so ordered. Court rise. That was Justice Dorothy de Gabriel pronouncing her sentence in a matter in which Dr. Thompson Mpinganjira was convicted on 2 counts of the 6 charges he was answering, and she has sentenced him to 9 years on the first count and 9 years as well on the second count, but that both sentences will be running concurrently from the date he was convicted, which was on the 9th of September, on the 10th of September this year. This is the conclusion of one of the landmark cases that have run for about 20 months from January last year up to now. And what is happening at the moment is that Dr. Mpinganjira is meeting his lawyers and relatives inside the courtroom. We'll be getting the reaction of the lawyers from both sides about what has just happened here, that he has been convicted to 9 years imprisonment on first count and 9 years imprisonment for the second count as well. He was convicted of 2 charges, and then they will run concurrently. Tutero kuti tuyankhulira kuno ku bwalo la High Court mu mzinda wa Blantyre kumene Justice Dorothy de Gabriel amapereka chigamulo kwa Dr. Thompson Mpinganjira na mlandu apa za malonda amene amayankha mlandu anampeza ulakwa pa mlandu ufuna kunyengerera majaji asanu amene ankafuna
amajaji amene ankamva mlandu uja wa chisankho cha mtsogoleri wa dziko cha 2019 ndiye Mpinganjira anapeza kulakwa pa 10 September akhala ali ku palimandi amati palimandi ku ndende ya Chichiri. Lero ndimene Justice Gabriel amapereka chigamulo, ndiye wapereka chigamulo chakuti pa milandu iwiri imene anapeza kulakwa, mlandu woyamba wonyengerera Justice Michael Tembo ndi wachiwiri wonyengerera Justice Leputani, mlandu umenewo 9 years. Ndikutero kuti zochitika zochuluka tinali mkatikati mwa bwalo limeneli panopo tatuka panja. Tikutero kuti amaliza kupereka chigamulo ndi Justice Dorothy Gabriel amene wapeza a Thomson Mpinganjira kuti anapeza kale olakwa pa 10 September, koma apa amapereka chigamulo. Ndiye chigamulocho ndicho kuti akhala ku ndende zaka 9 mlandu woyamba, wachiwiri akhalanso ku ndende zaka 9. Koma akuti chifukwa choti mlandu anawupalamula nthawi imodzi, ndiye kuti zigamulo zonsezo ziyenda nthawi imodzi, ngati kuti ziwiri zonsezo mwana wa 18 years koma agwira ngati 9 years chifukwa chokuti ziziyendera limodzi. Posero apa tikhale tikumva kuchokera kwa maloya mbali zonse. Padakali pano Mpinganjira adakali mkhoti limene kapena kuti mbwalo limeneli kukambirana ndi maloya awo ndi achibale kuti chitsogolo chake chikhale chotani pa nkhani imeneyi. Ndi mlandu umene unayamba mu January chaka chatha, ndi pamene anamanga Mpinganjira mu mwezi wa January pa mlandu umene ankati poyamba ankanyengerera majaji wanali pa asanu amene ankamva mlandu wa chisankho cha 2019. Ndiye nkhani imeneyi inamveka a Chief Justice Andrew Nyirenda atapita kukadandaula ku ICB kwamanga Mpinganjira. Wakhala ukuyenda kwa chaka chonse kufikira pa 10 September pamene anapeza kuti Mpinganjira ndi wolakwa pa mlandu umenewo. Ndi akhala ali ku ndende imeneyi ya Chichiri kudikira tsiku la lero kuti agamule kuti akhale ku ndende. Ndende ndingofotokozapo zina mwa zimene Judge Gabriel amafotokoza kuti ndi chifukwa chani akuona kuti mpofunika kuti Mpinganjira akakhale ku ndende. Amanena kuti mlandu umene anapalamula mwazina ndi mlandu waukulu kwambiri, pa Chingereza amati felony. Ndi mlandu wokuti ndi waukulu umene sangathe kupereka, ngakhale kuti maloya awo anapempha kuti mwina asakakhale ku ndende, angwapatsa chigamulo choti asakakhale ku ndende, sizingatheke chifukwa choti mlanduwo ndi waukulu. Nanenapo kuti unabweranso pa nthawi imene mdziko muno munakhala ngati kuti muli tension. Ndiye pano mwina musachotsa kakadiwa nkhani za malamulo izi zimavuta. Timve kuchokera kwa Vemveve. Dzina liji wa ine dzina langa ndi Victor Chiwala, position yanga ndi Chief Legal and Prosecutions Officer ku Anti-Corruption Bureau. Ndiyeno chigamulo ndi chimene chapereka Justice Gabriel, inu ngati ICB amene mmazenga mlandu umenewu mukuti bwana? Ife chigamulo tachilandira ndipo tasangana nacho chifukwa noti maximum sentence ya milandu yomwe anapalamula ndi 12 years. Ndi monga amene mwamvera muja awapatsa 9 zaka 9 pa milandu yonse iwiri, woyamba 9 wachinamba 4 9 kuti yonse iyendere pamodzi. Kusonyeza kuti akhala ku ndende kwa zaka 9. Akhala zaka 9. Ndiyeno phunziro limene munga nene kuti mwaphunzirapo mlandu umenewu ndi chani? Ngani yakulu ndi noti malayi mulomo anthu amaona ngati kuti ku ndende ndi kwa anthu osauka, komano ichi ndi chitsanzo chabe choti noti ku ndende ndi kwa munthu wina aliyense. Palibe munthu amene ali pamwamba pa malamulo. Mpinganjira ndi munthu olemera, koma mmene muoneramu akupita ku ndende zaka 9 chifukwa choti anapanga milandu ya corruption. Mr. Chwala, you are representing the SCB. You've been prosecuting this case. It has come to this that Dr. Mpinganjira has been sentenced to 9-year jail terms to run concurrently. What's your first word upon this sentence? As the SCB, we're happy with the sentence. The maximum is 12 years, but then he has been sentenced to 9 years for both charges.
the charges, the sentences will run concurrently. So we are happy because 12 and then to be given 9, that's what we wanted actually as ACB. What lesson does this give? I think all along people have been thinking that prison is only for the poor. But with this sentence, it has shown that as Malawi, we are upholding the rule of law. No one is above the law. And Mr. Mpinganjira, being a rich man, as worth as he is, has been sentenced and he'll be going to jail for 9 years. Thank you very much, Mr. Chwara. That's Mr. Victor Chwara. He is one of the prosecutors, lead lawyers for the Anti-Corruption Bureau, ACB, giving his comments. He says the ACB is happy. We're trying to also talk to the legal team of Thom Mpinganjira, but as you'd understand, they're busy meeting with their client inside, and we'll be talking to them very shortly from now if we can manage to do that. Just to highlight some of the issues that were highlighted by the judge in his judgment, in her sentence, not the judgment. The judgment was already pronounced on the 10th of September that he was guilty. She said, though the legal team for Thom Mpinganjira asked the court to be lenient in as far as the sentencing is concerned, looking at the issues of his age, they said he's over 60, he's the first offender, he helps a lot of people, he's involved in a lot of charitable issues, and that his health-wise has been complicated since from the time he contracted COVID-19. But the judge said on the issue of